Serikali yazindua kitabu cha kidijitali cha kunakili taarifa katika vituo vya polisi. Dakta, na karibu mtazamaji. Moja kwa moja tuangazie taarifa yetu kuu, ambapo viongozi kutoka jamii za wafugaji wa kuhamahama wameapa kupinga jaribio lolote la kupunguza kiwango cha mapato yanayogawiwa magatuzi yasiyo na idadi kubwa ya watu. Wanasema hatua yoyote ya kupunguza mgao wa mapato kwa sehemu hizo utarejesha nyuma hatua ambazo zimepigwa chini ya mfumo wa utawala wa ugatuzi. Sasa wanaitaka Wizara ya Fedha badala yake kuongeza kiasi cha fedha zinazogawiwa magatuzi badala ya kujaribu kukipunguza. Kundi la wabunge kutoka maeneo ya ufugaji wa kuhamahama linataka serikali iongeze kiwango cha mgao wa mapato kwa magatuzi kwa zaidi ya shilingi milioni 316.5 na kubatilisha pendekezo la awali ambalo lilizua ubishi kwenye bunge la Seneti na ambalo wanasema litaathiri kaunti ambazo hazijastawi. 316 is too little. It doesn't do anything. But imagine other counties which have not had any semblance of infrastructure for 50 years. This is just too little. Viongozi hao wanataka kuwepo nyongeza kwenye kiasi cha mapato ya mgao ili kusaidia sehemu zilizosalia nyuma kiustawi ili kufikia viwango vya sehemu ambazo zimepiga hatua katika sekta za afya, huduma za maji na utoaji wa huduma za msingi. I come from Wajir North constituency and more than 58% of the population of Wajir North rely on water pass. They trek for distance of 5 to 10 kilometers to access water. The landmass that these counties are occupying, the pastoral communities are occupying the northern region, is just left alone. And what you are considering here is the population. The country will not exist if you are not considering this landmass. Walidai kuwa mfumo mpya wa ugavi wa mapato unaopigiwa debe unatendeleza tu kutengwa kwa maeneo yao, ambayo imekuwa ikitekelezwa na serikali za awali, hasa kupitia ubaguzi kwenye ugawaji wa mapato ya kitaifa kabla ya katiba ya mwaka 2010. The many regions in this country have been excluded from decision making and deliberately denied access to key services by successive regimes, mainly through such inequitable sharing of resources formula until the advent of the 2010 constitution. Walitoa wito kwa maseneta kutozingatia misimamo yao ya kisiasa na manufaa ya kibinafsi na badala yake kuzingatia athari ya mapendekezo hilo kwa zaidi ya kaunti 19 ambazo zitapoteza mapato yaliyo muhimu kwa mahitaji ya ustawi. Therefore, hii mambo ya kutuambia sisi hatuna numbers na ni kweli wao ndio hawataki namba zetu ionekane, tunataka ikome na ikome kutoka leo. Kama wanataka kujua namba yetu, waende wafanye hesabu. Msimamo huo unaungwa mkono na vijana wanaodai kuwa wafuasi wa naibu rais William Ruto, ambao walitoa wito kwa maseneta kuwa wakakamavu na kukomesha jaribio lolote ambalo linaweza kuathiri baadhi ya wananchi. Let there be equality, let there be equity, and let it ensure that there is more unity in Kenya. Let it not bring about division. Revenue should be allocated only to the numbers and not to the region or something. If the numbers are high, let them have more revenue allocated to them. Msimamo ambao umeungwa mkono na aliyekuwa seneta wa Machakos Johnston Muthama, ambaye amesema mfumo wowote ambao utaafikiwa sharti ujumuishe wa Kenya wote. We want to remain a united country that speaks with one voice and that is concerned about other people. The only equitable and fair formula of sharing our resources is 1 kilometer, 1 shilling. Because government does not invest on individual, it invests on land. Therefore, the argument that there are regions that will have 10,000 per individual and others 4,000 per an individual does not hold any water. So we are asking tupewe pesa ya umma, and especially ile inatumwa kwa counties kulingana na idadi ya watu. Hata hivyo, kundi linalojiita kama jamii ya wafanyabiashara wa Nairobi linasema kuwa ugavi wa mapato unafaa kuzingatia idadi ya watu katika kila county na kwamba bunge la Seneti halifai kuhadaa tume ya ugavi wa mapato. What we are saying is not about us. It is not about Central Kenya. It is about equitable sharing of revenue in this country. Mtazamaji, bado tukisalia kwenye swala hilo ni kwamba tume ya ugawi wa mapato inaunga mkono mfumo wa ugawaji mapato unaopendekezwa na serikali, ikisema itakuwa vigumu kuzisitiri kaunti zitakazopoteza mapato kwenye hali inayojiri ya kiuchumi.
Mwenyekiti wa tume hiyo Jane Kiringai anasema mianya iliyopo inaweza kuzibwa tu kupitia ongezeko la mapato yanayotolewa sawa kwa kaunti zote. Kiringai anasema kuwa takwimu mpya zinazotokana na shughuli ya kuhesabu watu ya mwaka uliopita zimechangia tofauti kubwa ya mgao wa mapato magatuzini. We note that the equitable share allocation to county governments for the fiscal year 2020-2021 remained at the same level as that of the financial year 2019-20. That is 316.5 billion. This particular factor makes cushioning the losing counties impractical. The fact that the equitable share did not increase makes cushioning counties very complicated. This formula was submitted to the Senate in April 2019. The entire 1 man, 1 shilling vote was not in the media. It was not anywhere that informed this debate. That is why we are emphasizing we submitted this recommendation in April 2019. That is more than 1 year ago. The Commission remains available to provide technical input into the ongoing negotiations at the Senate. Na mtazamaji, kumbuka unaweza ukasema nasi kupitia mitandao ya kijamii kwa kutupa tu taarifa na hisia zako kuhusiana na taarifa zote ambazo tunakupakulia. Kumbuka unaweza ukafanya hivyo kupitia mitandao yetu ya kijamii katika mtandao wa Twitter @BenKChumba na vile vile kupitia mtandao wa Facebook BenKChumba. Bonyeza like alafu ache ujumbe wako pale. Tuangazie sasa taarifa kuhusiana na jinamizi la COVID-19 ambapo nchi hii leo mtazamaji imeweza kurekodi visa 544 vipya vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 na kufikisha 22,597 jumla ya visa vya maambukizi nchini kufuatia upimaji wa sampuli 2,653. Purity Museo na maelezo zaidi. Visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 nchini leo vimefikia 22,597 baada ya wagonjwa 544 kuthibitishwa kuwa na ugonjwa huo kufuatia upimaji wa sampuli 2,653 katika muda wa saa 24 zilizopita. From the 544 cases we are reporting today, 499 are Kenyans, while 45 are foreigners. 315 are male, 229 are female. The youngest case is a 1-year-old infant. The oldest is an 84-year-old. Kaunti ya Nairobi imenakili idadi kubwa zaidi ya maambukizi ikiwa na visa 412, kaunti ya Kiambu visa 27, Machakos na kaunti ya Kajiado zikiwa na visa 17 kila moja, Garissa visa 16, Uasin Gishu visa 14, Mombasa visa 9, Nakuru visa 8, Nyeri na Narok visa 5 kila moja, Makueni visa 3, Laikipia visa 2, Murang'a, Kilifi, Busia, Embu, Bungoma, Kisii, Kwale, Meru kisa kimoja kila moja. 263 patients have recovered from the disease. From this number, 176 are from the home-based care program, while 87 have been discharged from various hospitals, bringing the total number of recoveries to 8,740. Muuguzi mmoja katika kaunti ya Homa Bay aliyeaga dunia kutokana na ugonjwa huo muda mfupi baada ya kujifungua ni miongoni mwa watu 13 walioaga dunia kutokana na ugonjwa huo na kufikisha 382 jumla ya watu wale waliofariki nchini. Marian Awor Adumbo, a 32-year-old registered nurse, used to render her selfless service at Rachuonyo Sub-County Hospital. She passed on
at the KBC Teaching and Referral Hospital yesterday evening. She has left behind her less than a week-old infant that she delivered at the hospital. Her death brings to 8 the number of healthcare workers that we have so far lost to the disease in the country. Sadly, in a span of 5 months, we have lost 3 nurses who dedicated their lives to fight the COVID-19 for the sake of our country. Katibu mkuu katika Wizara ya Afya Rashid Aman pia alisema kuwa visa vya maambukizi ya virusi vya corona vitaendelea kuongezeka kutokana na majira ya baridi. Seasonal variations, including extreme temperatures of both hot and cold, have been associated with increased morbidity and mortality among people with respiratory conditions such as chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Cold seasons like winter can impact lung infections, lung functions, and even worsen the risk of infections. Nchi hii kufikia sasa imepima sampuli 318,376. Purity Museo, Darubini. Mtazamaji, taarifa yake Purity Museo inatufikisha takriban dakika 11 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki na kuashiria kuhitimika kwa awamu ya kwanza. Mtazamaji, usiende mbali, kwani tunaporudi katika awamu ya pili tutakuwa tunakueleza ni kwa nini sasa haitakuwa lazima wewe kuzuru kituo cha polisi ili uweze kuandikisha ripoti kuhusu uhalifu. Usiende mbali mtazamaji. Sisi Kenyans, we are always ready kuzunguka for bidhaa na biashara. And now, Kenyans have kadhaa local and international courier service providers and new e-commerce platforms. The introduction of a national addressing system will fungua even stronger market links and leave no county behind. Mawasiliano kwetu, nguvu kwako. The Communications Authority of Kenya, opening your world. Tonight on KBC Channel 1. Aunt, something horrible happened. Don't scare me. What happened? Jorge and Andrea found a tape where my parents named Juana as the insurance beneficiary, but now the tape is missing. I'm on the verge of losing my mind. I need to speak with you. Are you alone? Juana, do you trust Julio? Andrea entrusted it to me for safekeeping until we could bring it to Mr. Pedro. They're going to lose that money because of me. I feel awful. In love with Ramon. Karibu tena mtazamaji, tunashukuru sana kwa wale ambao mnazidi kutizama Darubini ya Channel 1. Jeff Murray, hujasema unatazama kutoka wapi, lakini unasema Darubini ya Channel 1 ipo mbele kabisa. Gloria Glow ukiwa Kericho County, tunapata ujumbe wako hapa. Alafu yako Cosmas Tarus unasema uko Kakamega, unasema tuko pamoja hadi tamati. Kumbuka mtazamaji, unaweza kupata taarifa zetu kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Sasa mtazamaji, haitakuwa lazima tena mtu kuzuru kituo cha polisi ndipo aandikishe taarifa kuhusu uhalifu baada ya serikali kuzindua kitabu cha kidijitali cha kunakili taarifa. Akiongea wakati wa kuzinduliwa kwa mradi unaojulikana kama utumishi katika kituo cha polisi cha Buruburu, waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i amesema mfumo wa dijitali utasaidia kuziba mapengo yanayotumiwa na baadhi ya maafisa usalama kuvuruga kesi na kuwatatiza wananchi. Kuzinduliwa kwa kitabu cha kidijitali cha kunakili taarifa katika vituo vya polisi kutaepusha maafisa wa polisi kutumia vitabu vya kawaida kunakili taarifa hizo. Vile wananchi pia hawatahitajika kuzuru vituo vya polisi kuandikisha taarifa. Waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i anasema maafisa wote sharti watumie mfumo huo ili waboreshe utoaji huduma. Police officers who are here, listen to me very carefully. This means that we have begun that very important journey towards total change in the manner in which we do things. We'll be able to see when you are delaying investigations and when you are delaying reports.
Waziri Matiang'i anasema kuwa visa vya faili kutoweka na kukawia kwa uchunguzi vimekuwa vikiathiri ushughulikiaji wa kesi na kuwatatiza Wakenya. Our citizens are suffering because of this unknown, mysterious thing called the file. You know, any matter cannot move because of the file. There's some file. Everywhere you go, you know, people talk about the file. Nunulia wazee lunch. Hii file ipatikane. This file must be something which causes people to pay money, to be stressed around and so on and so forth. It will not happen. We must fight this thing together. Maafisa wa usalama waliokuwepo kwenye shughuli hiyo wanasema kwa uzinduzi wa mfumo wa kunakili taarifa kwa njia ya dijitali ambao unafanywa majaribio katika kaunti ya Nairobi utaimarisha uwajibikaji na uwazi miongoni mwa maafisa wa polisi. Members of the public will be able to submit reports to officers in the field, and the report is reflected at the station instantly for action. No more loss of police reported cases. There will be proper case management, proper management of crime, since in the system will be able to analyze the prevalent crimes in each police station. The project will also guarantee seamless records keeping, cultivate collaboration between various police stations in Nairobi County and beyond. Mfumo huo unahusisha huduma zote za polisi kuendeshwa kwa njia ya dijitali, na hatua hiyo imechangia maafisa wote wa polisi kusajiliwa kidijitali. Nazo shughuli za polisi zitahusisha matumizi ya tarakilishi na vipakatalishi na vifaa vingine vya mkononi vya kielektroniki. Kufikia sasa kompyuta 210 zimewekwa kwenye vituo vya polisi katika kaunti ya Nairobi, huku vipakatalishi 10,181 vikitolewa kwa maafisa wa polisi kote nchini. Mradi huu ambao tayari umeshanoa nanga hapa Nairobi unatarajiwa kuwasilishwa kote nchini, sio tu kwa kusawazisha utendakazi wa afisa wa polisi, bali kuhakikisha huduma bora na za haraka kwa Mkenya. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1, Nairobi. Bado tukisalia kwenye masuala ya kufungamana na usalama, ni kwamba watu 12 wamekamatwa katika eneo la Nkararo huko Transmara Magharibi, kaunti ya Narok, kufuatia mashambulizi yaliyozuka upya. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Narok Samuel Kimiti, waliokamatwa walikuwa wamejihami kwa pinde na mishale na wanadaiwa kuwa walikuwa wameteketeza moto shamba la miwa. Kufikia sasa watu 4 wamefariki kufuatia mashambulizi hayo yaliyozuka upya katika eneo hilo. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Narok Samuel Kimiti, watu hao 12 walikamatwa na maafisa wa GSU na kikosi cha kushughulikia dharura walipokuwa wakijiandaa kutekeleza mashambulizi zaidi. Kuna watu wamejitokeza wakifikiria hakuna sheria nchi hii, wakifikiria watu hawataki kuishi. Saa hii sheria itachukuliwa kali sana kwa mhalifu yoyote. Uwe mwanasiasa, uwe mwananchi wa kawaida, uwe mchochezi. Saa hii polisi tumewaeleza watu wachikwe, wapelekwe kotini. Kimiti ameonya wale wanaoendeleza uhasama kuwa watachukuliwa hatua za kisheria, na akawaonya wakazi dhidi ya kujihami kwa silaha. Ikiwa hawana kazi ya kufanya, waende wakafanye kazi. Kuna kazi nyingi ya kufanywa jela, na jela zetu hazijafungwa. Wakati hii tunapambana na shida ya coronavirus, watu wengine ati wanachukua michale. Saa hii kule Transmara, saa hii watu 12 wameshikwa wakiwa na nyuta 3 na mikuki 2 na michale 12, na hao sasa wataelekezwa kotini. Kijiji hiki kimekuwa na kafyu ya kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 asubuhi, ambayo ilitangazwa na kamishna wa eneo la Rift Valley George Natembea, iliyoanza kutekelezwa kuanzia mwezi Aprili. Duru zinaarifu kuwa mapigano hayo yaliyozuka upya yalisababishwa na kupigwa risasi kwa mvulana mmoja siku ya Jumatatu, yaliyotekelezwa na wezi wa mifugo huko Masai Mau. Wakati huo huo, washukiwa 14 waliohusishwa na mashambulizi ya mashariki ya msitu wa Mau wamewekwa rumande kwa muda wa siku 10 chini ya ulinzi wa polisi. Hakimu mwandamizi wa Nakuru Lilian Arika aliwaweka rumande washukiwa hawa pamoja na aliyekuwa mwakilishi wodi Joseph Mianga ili kutoa fursa kwa polisi kumaliza uchunguzi wao. Kufikia Jumamosi jioni, takriban watu 6 walikuwa wameuawa na wengine kuachwa na majeraha ya mishale eneo la Elbagon na Nakuru,
kufuatia mapigano hayo ya mzozo wa ardhi. Sisi ndio tutatoa amani, si mtu ndio unangoja akuja kutolea amani. Watoto wetu amehangaika kwa barabara. Wasee ya Kipsigis na Hokie, mushikane muue kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi kutoka kaunti ya Nakuru wakiongozwa na gavana wa Nakuru Lee Kinyanjui wanaendeleza mikutano ya kuleta amani, wakiwahimiza wakazi kuwa njia mwafaka ya kutatua hali hiyo tete ni kufuata sheria na wala sio mapigano. So tumepigana huko nyumbani, tukafurushana, alafu hatimaye tukajikuta wote wapi? Si ndio? Hata nasikia mnashirikiana kupika chakula pamoja. Si ni kweli? Ni mambo ya cutline, wachia serikali. Kama ni mambo ya title deed na caveat, si hao watoto wanapatiana hiyo caveat. Si hao ndio wanaondoa hiyo caveat. Mambo ya serikali wachia nani? Serikali. Kama uko na shida na serikali, enda kwa huyu county commissioner, kuja kwa ofisi yetu, tumana na wazee walete mambo yao. Lakini unapochukua mshale ama panga kwa mtoto ama familia kama hii, ama unaenda kuchoma nyumba ya mwingine, kweli watakuwa ataweza kutatua mambo ya caveat hiyo family? Bentro Enjoy, Darubini ya Channel 1. Tuangazie sasa habari za fulusi, ambapo kanuni mpya kuhusu sekta ya majani chai zimeanza kutekelezwa rasmi, huku mawakala wakihitajika sasa kuwasilisha mapato yanayotokana na mauzo kwa akaunti za viwanda husika vya majani chai katika muda wa siku 14. Waziri wa Kilimo Peter Munya amesema kuwa serikali inanuia kuwasilisha rufaa dhidi ya uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama uliozuia kamati ya utekelezaji wa kanuni kuhusu majani chai kutekeleza majukumu yake. Nchini yanatarajiwa kupungua baada ya kanuni mpya kuhusu zao hilo kuanza kutekelezwa leo. Kanuni hizo mpya zinapendekeza kwamba malipo ya huduma kwa maafisa wa usimamizi hayafai kupita 1.5% ya jumla ya mauzo ya majani chai kutoka 2.5% kwa sasa. Those who have been contracted by tea factories to manage certain aspects of the tea, for instance KTDA and other managers, we expect them to also comply. And we therefore expect every stakeholder, including those who sell their tea now, once the deadline is arrived at, those specific deadlines, we expect strict compliance. Viwanda vya majani chai pia vitanufaika, kwani vitapokea mapato yanayotokana na mauzo ya majani chai papo hapo, huku mawakala walio na uhusiano wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja wa kibiashara na viwanda vya majani chai wakizuiwa kutoa huduma za uwakala kwa viwanda hivyo. These measures were meant to ensure that the primary stakeholders, tea farmers, get fair and decent earnings from both their labor and investments. Haya yanajiri huku mzozo baina ya halmashauri ya ustawi wa majani chai nchini na serikali ukinukia baada ya waziri wa kilimo kusema serikali itawasilisha rufaa dhidi ya uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama kuu uliowazuia wanachama wa kamati ya kutekeleza marekebisho katika sekta ya majani chai kutekeleza majukumu. I am sure every Kenyan knows the suffering that the tea farmers have gone through over the years, and I would expect the courts also to be supportive in terms of helping resolve the issues that are affecting the farmers, instead of continuing to support the status quo that has been abandoned on the tea, especially the small-scale tea farmer in this country. Kanuni hizo mpya zitatekelezwa katika muda wa miezi 7 ijayo. Sisi Kenyans, we don't poteza a chance to connect na watu wetu. We now have close to 40 million internet subscriptions, and our mobile connectivity has helped us spread our biasharas wider, while new technologies open up a digital Kenyan economy that will leave no one behind.
Mawasiliano kwetu, nguvu kwako. The Communications Authority of Kenya. Opening your world. Tuelekee uwanjani sasa ambapo kamati ya muda ya shirikisho la soka barani Afrika CAF limeidhinisha ratiba mpya ya michuano ya kuwania taji za bara iliyoathiriwa na mkurupuko wa virusi vya corona. Mechi za nusu finali za kuwania kombe la mashirikisho zitaandaliwa tarehe 22 mwezi Septemba, ambapo timu ya Pyramids kutoka Misri itachuana na Horoya ya Guinea jijini Casablanca, Morocco, huku RS Berkane ya Morocco ikimaliza udhia dhidi ya wenzao Husa Ugani Prince Mole Abdella jijini Rabat. Finali ya dimba hilo itaandaliwa uwanjani Prince Mole tarehe 27 mwezi Septemba. Wakati huo nusu finali ya kuwania taji ya klabu bingwa barani Afrika itaandaliwa kati ya tarehe 25 Septemba hadi tarehe 3 mwezi Oktoba, huku finali ikiandaliwa mwishoni mwa mwezi Oktoba. Kwingineko, kocha wa timu ya Arsenal Mikel Arteta yuko tayari kuwauza wachezaji 9 ili kusaidia timu hiyo kuimarika kabla ya kung'oa nanga kwa msimu mpya. Ripoti zinaarifu kuwa mpango wa Arteta wa kuwauza wachezaji ulipigwa jeki baada ya Arsenal kuilaza Chelsea mabao 2-1 kwenye fainali ya kombe la FA Jumamosi iliyopita. Na kufikia hapo mtazamaji, mimi sina la ziada ile kukunja jamvi na kumpisha mwenzangu akupashe ripoti ya hali ya anga. Lakini kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, asante kwa utazamaji wako. Mimi naitwa Ben Chumba. Kwa heri, uwe na heri, alamsiki. Na shukran za dhati kwa kupata nafasi ya kujumuika nasi jioni ya leo. Naitwa Marie Yambo. Hali ya hewa haitabadilika kwa kiwango kikubwa hapo kesho. Tunatarajia kuwepo kwa vipindi vya jua kote nchini, viwango vya mvua vikipungua katika maeneo mengi, japo katika sehemu za magharibi mwa nchi. Tukianza na usiku wa leo ni kwamba kutakuwa na mvua nyepesi tu katika maeneo hayo itakayopisha vipindi vya jua nyakati za asubuhi. Vipindi vya jua pia vitashamiri katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi na pia maeneo ya ukanda pwani, japo kuna uwezekano wa mvua katika maeneo machache tu sehemu za Lamu. Hapa Nairobi, japo kutakuwa na vipindi vya jua, pia tarajia hali ya mawingu nyakati za asubuhi. Mchana utakuwa wenye mvua katika maeneo machache vile vile, sehemu za Kitale, Kakamega, Kericho, Nakuru, Narok na Eldoret. Tutarajie mvua nyepesi tu. Vipindi vya jua vitashamiri katika sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi sawia na sehemu za ukanda wa pwani. Hapa Nairobi hali pia itakuwa tu ya vipindi vya jua, viwango vya joto vikifikia nyuzi 23 hapa Nairobi, 29 katika sehemu za Lamu, 33 katika maeneo ya Mandera. Na basi kwa hayo natamatisha utabiri wa hali ya hewa jioni ya leo. Tupate sasa utabiri wa hali ya hewa kutoka maeneo mengine duniani. Kwa heri.